Alright, ladies and gentlemen, so now please allow me to demonstrate to you how you can run the normality assessment ataupun normality data analysis. Okay, so the first one, okay, dengar ni, sekejap. Please lend me your ears for a while. So if you want to run the data analysis with regard to the normality, there are few steps need to be considered. The first one, analyze. Okay, analyze, followed by descriptive statistics, and then followed by explore. Okay, this is how you want to run the normality data analysis. Normality data analysis also known inside the stage of EDA, exploratory data analysis. Dalam explorations of your data, there are few steps taken. One of the most important steps is actually assessing the normality of the data, so that we know whether we can use parametric or we can use the non-parametric. Which one is considered okay. Alright? So sekarang ni anda pergi kepada analyze, descriptive, explore dan anda klik butang explore. Okay, done? Okay, you can see over there, there are few tables and also there are few options that you can select. Okay, so the first one we need to understand that our DV is the tooth length. Correct or not? So please insert it inside the dependent list. You have two options to do it. The first one you drag or you use the button over here. Okay, I'm going to use the button over there. You masukkan di dalam dependent list. So now we are actually instructing our SPSS, wahai SPSS, hey SPSS, please run this analysis. For what? For the tooth length. Understand? The next step, you need to navigate to the statistics. Inside the statistics over here, you can see there are few options. Inside SPSS ni, dia dah ada default. Default bermaksud dia dah prior to the setup of this software, dia dah installkan di dalam komputer anda dan dalam anda punya random access memory, a few options that made available prior to the opening of the software. And then you can request for additional analysis. Faham Anda boleh request lah dengan menekan butang-butang tertentu. Therefore, I'm going to request for outliers. Outliers ini bermaksud apa? Outliers bermaksud data-data extreme. If you got the extreme data, the SPSS are going to give you an insight. Dia akan bagi anda alert. They will give you the ideas. What data that are being considered as extreme. Extreme ni maknanya data tu lain daripada lain lah. Contoh, data tinggi di dalam kelas ni, biasanya dalam 2 meter ke bawah. Betul tak? Baik pelatih lelaki atau perempuan, biasanya dalam 2 meter ke bawah lah. Tiba-tiba kita tengok ada satu sahabat ni, dia punya tinggi 2.5 meter. Dahsyat tu, tinggi betul. Ada seorang lagi 5 meter, tinggi jambatan. Oh, tu teruk sangat tu. Rupanya dia salah key in. Sepatutnya tinggi dia adalah 1.5, dia key in 5.2. Dia terbalik key in. So bila dia salah key in, apa jadi? Outlier ni akan di flag. SPSS akan flag lah. Flag ni maknanya dia akan bagi alert. Ada data yang salah ataupun extreme. So you might want to go back to your data and then have a look whether this is the true data or wrongly entered data. Faham Alright. And then you can click the continue. And then you can go to the plots. Inside the plots, we are going to request for the histogram. This is where the descriptive nature of the graphical figures of the histogram are going to be projected so that you can make an interpretation whether this data is normal or not. And then you can also request for the normality plots with tests. Saya punya cakap Amerika ni boleh faham kan? Boleh lah, fine lah kan? Fine. But the slang are considered Malaysia slang lah. Or you want me to speak in the British accent slang? What do you think about that? Okay. Okay mate, and after that, cepoyo pula kan? And then you can click the option just to practice your finger to click the option and then you cancel lah. And then bootstrapping is different story lah. So you have to click two options. The first one is statistics and then the second one is plots. Yes, question. Pardon? Options. Option tak ada tekan apa? Tekan option, cancel je. Tu je. Sorry, just kidding. Yeah. Okay. Actually there are functions with regard to the options. Okay, usually ni saya bagi tahulah tapi saya tak ceritalah dalam kelas diploma. Bukan diploma pun saya tak cerita. Ini kelas degree lah biasanya. Exclude pairwise ataupun exclude case listwise ni adalah apabila ada missing values.
Apabila ada element missing values, then you have to use this kind of rule to ruling out those data. Dalam data kamu, analisis yang kamu buat, yang awak belajar di sini dan awak akan diuji, biasanya semua adalah complete data. Kita tak akan bagi missing data lah. Tak adil lah. Sebab missing data ni dah level lain. Faham Okay. So yang ini anda kena tahu, nanti bila belajar dekat sekolah pondok, anda boleh ingat lah. Alright. After you finish all these steps, so this is the trick begin, where sometimes not many instructor will teach you this way of doing it. But I will share with you how I'm going to do it lah. Usually we will click OK button. Correct or not? We will click the OK button to produce the output. Kita akan tekan butang OK untuk menghasilkan penghasilan data analysis tu. And I believe majority of you who have submitted those assignment already done it, right? But I'm not going to do that. Despite of that, I'm going to click the paste button. Okay, saya akan tekan butang paste. Why I click specifically the paste button rather than the OK button? Okay, this is the idea. Because I want to generate the syntax. So after you click the paste button, the SPSS are going to open what we call it as a syntax file. You can see over here, SPSS ni dah ada dua file dah. Satu namanya adalah data, satu namanya adalah syntax. Bukan syaitan syntax. Syaitan lain. Syaitan yang akan menggoda awak untuk masuk ke neraka. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, when you have the syntax, but you do not have the output, which is the results. We need the results. So how you want to run the results? So the way to run the results is basically you highlight the functions that you need to instruct the SPSS to do it. Faham Anda akan select manakah yang anda nak arahkan SPSS untuk buat. Then you have two options after you select, whether you click the run button over here. We have the run button over here, the green color. Or you can also use the shortcut Control R. Control R. Bukan R. Control R. So, you can use that. And after you click those features, ataupun you run those features, then the SPSS are going to run the output. Okay? After you did that, so tengok kat sini. Please lend me your ears for a while. Now, you have three windows, ataupun you have three kind of interfaces. The first one we call it as an output ataupun outcome. The next one we call it as syntax, and then the third one we call it as a data. Ini dipanggil sebagai dataset. Biasanya orang akan panggil dataset. Yang ini orang akan panggil sebagai syntax, dan yang terakhir orang akan panggil sebagai output. Pandai. Jadi mana satu yang kita nak simpan? What and which files that you want to contain and store? If you ask me personally, I will not store any output. I will not store any output. If I run the analysis, I will store the data file and also the syntax. Why? Jimat memori, betul lagi. Because we can rerun. Yeah, that is the idea. Sebab anda boleh rerun balik. Sekejap. Ni topik berapa ni tadi? Topik 7 kan? Topik 7, hypothesis testing. Okey, jelas tak banyak lah. Kadang-kadang instruktor yang ajar SPSS ni, dia akan ajar syntax ni. Sebab syntax ni adalah level-level dewa. Level-level Dewata Raya. Maharaja Lawak Mega saya ajar. Okey, soalan why I share with you the idea of using the coding with regard to the use of syntax. Tengok Can you see over there? Examine variable is equal to y. Nampak tak? Dia akan analyze untuk those. Those pula apa ni? Tooth length. Katakan anda nak ubah kepada variable yang lain. Boleh? Boleh. Anda ubahlah. Dan anda tahu dia adalah variable numeric. Betul lah saya letak X2. You tahu kan X2 apa? X2 apa? Dosage. Betul tak? So, hanya dengan menekan butang X2, anda boleh rerun balik. Faham? Faham tak kenapa saya menjawab soalan sahabat kita tanya tadi, kenapa saya namakan X dan Y adalah untuk menjimatkan masa dalam membuat data analisis. Jelas? Okay. So, now you already come into the positions where you need to interpret the data. So let me just change it back into the normal
procedure, which is the Y. Remember to highlight and proceed with the command R ataupun control R. Depends lah on your OS. Macam saya pakai Mac, saya pakai control R lah. Okay, ladies and gentlemen, now it's finished. So let us interpret the data. As I mentioned to you just now, we got two kind of data. We got two approach to identify and evaluate the normality of our data. The first one is through the graphical manner. The second one is through the statistical manner. So the first one, saya akan ajar dulu yang namanya statistical manner. Boleh tak? Yang bentuk statistik. Ada 4 tadi saya cakap. Pertama adalah dinamakan sebagai skewness. Skewness ni dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai pencung. Apa dia? Pencung. Dia sengit lah. Dia sengit ke mana. Itu dipanggil skewness. Second one, we call it as a kurtosis. Kurtosis dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai penyek. Apa dia? Penyek. Kepenyekan data. Whether your data are so steep, macam mencanak tinggi, ataupun penyek, leper. So, itu ditentukan melalui kurtosis. Okey, macam mana kita nak tahu data itu normal ataupun data itu tidak normal? Dia ada banyak mazhab yang menceritakan tentang evaluations of skewness and kurtosis or normality assessment on that. Tapi saya jawab satu je lah yang paling simple. Boleh? Cara dia adalah you have to look into the standard error of the skewness and then you times by 2. Anda kalikan dengan 2. Saya ulang. Ambil standard error of the skewness. You look into the standard error of your skewness and then you times by 2, which is the 0.309. Correct or not? 0.309 anda kalikan dengan 2, anda dapat berapa? 0.618. Betul tak? Betul ke tak? Nak pakai kalkulator juga lagi? Masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. Okey, dapatlah 0.6 something. It's okay. So 0.6 something, I just want to ask you, 0.6 tu lebih besar ataupun kurang daripada statistical skewness? Jangan tengok dia punya position, negative or positive, is only talk about direction. You tengok values. Values dia adalah 0.15, betul? Yang you dah kalikan dengan 2 tadi berapa? 0.6. Lebih besar ke kecil? Lebih besar. Maksudnya standard error kalikan dengan 2 ni lebih besar daripada statistical skewness. Correct or not? Khalas. Therefore, the data can be considered normally tabulated. Faham? Itu cara nak interpret data whether it's normal or not. Whether it's normal or not. So, now we know already the data is normal. So, kita boleh gunakan ujian parametrik. Jelas? Jelas lepas ni kita akan buat analisis. Semua pakai parametrik. Yes, soalan. Okay. Standard error 0.309 ni kalikan dengan 2, 0.309 times by 2, we got 0.6 something, which is, it is more than 0.15. Dia punya statistical skewness. Ini statistical skewness. Ini adalah standard error skewness. Apabila standard error skewness kali 2 lebih besar daripada statistical skewness, khalas, data itu boleh dikatakan sebagai normal. Or you can also say that it is already meet the normality assumption. Itu yang pertama. Yang kedua, kurtosis lebih kurang sama juga. Okay, saya cerita yang seterusnya. Kolmogorov, Smirnov dengan Shapiro-Wilks. Cara nak tahu data tu normal tak normal, awak tengok kepada SIG. SIG adalah statistical significant. Statistical significant is your step number 2, where you identify the prior alpha with regard to your research, which is 0.05 as the standard. Betul tak? Anda akan letak 0.05 as your cut off. Betul? Area under curve ataupun anda punya alpha 0.05. So kalau anda tengok SIG ni, nilai dia lebih daripada 0.05, maka data adalah normal. Nampak? 0.1 kan? 0.2. Lebih besar ke kurang daripada 0.05? Lebih besar. It is more than your alpha. Therefore, we can consider this data is normal. Dia ada ceritalah di sebalik hipotesis itu, tapi saya tak nak ceritalah, mereka ada soalan. Jelas? So nak senang, Kolmogorov dengan Shapiro, okey, lebih daripada 0.05, khalas. Faham? Faham Faham kan? Okey, histogram. Histogram ni tidak ada gambar bell. Bell apa bell? Gambar loceng tu tak ada. So anda nak adakan dia. You just double clicking tahu double click on the graph and then you are going to be prompt this kind of figure.
and then you are going to request this, we call it as a distribution curve, and then it is going to be made available for you, and you can close the figure, ataupun kita panggil sebagai chart editor lah. Chart editor ni anda boleh padam dan dia akan ada. So anda tengok gambar ni, what do you think? Do you think it is a considered normally tabulated or not considered normally tabulated? Ulang balik. Anda pergi ke chart, anda double klik pada chart tu. Double klik tahu klik 2 kali. Lepas itu anda dah klik 2 kali pada chart, maka dia akan keluar chart editor, betul? Pada chart editor ni, di ruangan atas ni ada satu fungsi dinamakan sebagai hide or show the distribution curve. You are going to proceed by clicking those button. Dah? After you click those button, then it's going to be made available for you the figure lah, ataupun gambar rajah tu akan ada dalam anda punya grafik. Okay, so far so good? Yang ni, sebelah kanan ni. Oh, Windows dengan Mac lain Tak apalah, tak apa. Kalau dia lain sekalipun, pastikan anda tengok yang ada gambar bentuk loceng tu. Simbol tu ada. Ada ke tak? Ada kan? Ada. As long as it is indicated the shape like that lah you can just follow that one. And then anda boleh tutup chart editor ni. Tutuplah. Dah siap anda boleh tutup chart editor ni. So chart editor dah tutup, maka selesai. Alright. If you ask me, kalau anda tanya saya kan, sebenarnya data ni memang agak okey lah, di-consider sebagai normal. Sebab dia ada data yang hujung kiri dan kanan dia adalah stable with the conditions of ada ekstrim sikit, ada kurang sikit orang, kemudian dia akan ada majority dekat tengah-tengah ya. Ya, soalan. Pardon? Kalau nak remove, sama juga. Double click, tekan bila double click tu dia akan buka chart editor. Pada chart editor ni anda akan ada gambar height and distribution curve ni, bentuk ni. Cari bentuk ni. Ada. Kalau ada anda tekan, kalau nak hide anda tekan je lah balik, dia akan sembunyikan curve tu. Yes, what up? Saya datang sekejap lagi boleh? Boleh ya, sekejap. Saya explain dulu sampai habis. Okay, the next one is the steam and leaf. Okay, dengar ni. Bagi saya explain sampai habis sebab saya tengah record ni. Senang. Untuk steam and leaf, the way that you want to interpret whether the data is considered normal or not is basically by tilting your head into the 90 degree. Faham tak? Pusingkan kepala lah tengok. Dia bentuk dia, adakah dia berbentuk loceng ataupun dia tak berbentuk loceng. So when you see, superficially speaking, you can see kan bentuk dia adalah seperti loceng lah. Loceng terbalik. Macam tu. Okay. Now you can go into the next one. The third one of the graphical assessment for the normality test is basically normal QQ plot. Ini saya cakap ni tadi. Normal QQ plot. Data yang normal, semua data ni ataupun plotting of this point, plotting of this dot are going to be in line with this line. Dia akan ada sedikit dia pada line yang berkenaan itu. Itu adalah data yang sangat-sangat normal lah ya. Okay, you can scroll down little bit. Okay, dekat sini dipanggil sebagai detrended normal QQ plot. Tadi nama dia apa? Normal QQ plot. Bawah ni dipanggil sebagai detrended normal QQ plot. It is differ in such a way that it is belong to the distribution. Cara nak baca grafik ini mudah sahaja. Your data consider to be normal, data anda akan dikatakan normal if all the dots here are within plus minus 0.3. I'm going to make a repetition. Your data are considered normal. In this case, tooth length are considered normally tabulated when the data inside the normal detrended normal QQ plot are within the range of 0.3 plus minus. Maksudnya minus 0.3 plus 0.3. So semuanya berada di dalam tambah tolak 0.3. So data ini adalah diconsider sebagai normal. Faham kan? Faham Okay, last but not least is the another one we call it as the box plot. So the box plot is actually the last but not least the way that you want to